हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू PNYC एज्युकेशन. नमस्कार. आजचा आपला टॉपिक आहे यूजिंग आयडेंटिटी. आपण कालपासूनच ह्या आयडेंटिटी चालू केलेल्या आहेत. तर आज आहे बघा, फर्स्ट वन इज a² - b². याचा अर्थ या दोघांचं स्क्वेअर रूट काढायचं म्हणजे वर्गमूळ म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये. तर मायनस कधी होत असतं, ज्यावेळेला प्लस मायनसचं मल्टिप्लिकेशन होतं. सो द एक्सपान्शन इज a² - b². एक्सपान्शन a plus b, a minus b. By example, you will understand better. x² - 9. So I have to find out the square root of both these terms. So x plus 3 and x minus 3 is my answer. The next identity is what? X plus a, first bracket, into another bracket x plus b. And the expansion of this term is what? x² plus into bracket a plus b, bracket close, multiplied by x, first term, plus a into b. ab means a multiplied by b. So by example we will see that 5x plus 2 in our first bracket and 5x plus 3 in another bracket. So x², 5x² plus a plus b, 2 plus 3 into 5x plus ab plus 2 into 3. So my final answer 25x² plus 2 plus 3 will be 5 multiplied by this 5x. And 2 3 are 6. So the final answer is 25x² plus 25x plus 6. Now the next one is what? A plus b plus c bracket square. The expansion is a² plus b² plus c² plus 2ab multiplication plus 2bc multiplication plus 2ca multiplication. So in this way I just substitute the number in the formula. So 5x² plus 3y² plus 2z² plus 2ab, 2 multiplied by 5x plus multiplied by 3y, then plus 2 into 3y into 2z plus 2 into 2z into 5x. In this way my final answer will be 25x² plus 9y² plus 4z² plus 30xy plus 12yz प्लस 20zx. आय नो शेवटच्या ओळीवरती थोडं आपल्याला आपण जागा कमी पडलेली आहे, बट आय होप यू विल अंडरस्टँड. फॉर मोर आयडेंटिटीज कंटिन्यू, स्टे ट्यून. थँक्यू.